Two symbols are, I see 1 for 12 in both. Is that the representation of the service they are giving to humanity? Okay, good question. ¿Puedes traducir? Sí, que veo dos símbolos y... Yo veo dos símbolos ahí y veo que tiene 1, 4 y 12, eso es lo que yo veo en ambos, y pregunto si eso es la individualización de cada uno de ellos puesto al servicio de la humanidad. Well, that symbols, there are 12 petals, refer to the petals of my symbol, if that's the individualization of... Okay, so beautiful question. Bellísima pregunta. Symbol means it is a representation of a reality. Un símbolo es una representación de una realidad. Okay, so what is the truth behind the symbol? ¿Qué es la verdad detrás de un símbolo? The symbol with the 12 petals El símbolo con los 12 pétalos outside and 4 petals inside y 4 pétalos interiores and 1 core center con un centro is the symbol of the Divine Mother and her action. es el símbolo de la Madre Divina y su acción. At the core is the Divine Mother En el centro está la Madre Divina in her infinite consciousness. en su conciencia infinita. So the Sanskrit word for that which Aurobindo has used is Aditi. Aditi, la palabra sánscrita que Sri Aurobindo utilizó. What it means is Lo que quiere decir es Aditi. Aditi. Diti means division. Diti quiere decir división. Aditi, Aditi, undivided infinite consciousness. indivisa, conciencia indivisa, infinita. So that is at the center, the Es el Divine centro, Mother, la Madre Divina, not in one aspect or the other, no but en un aspecto ni en el otro, as Aditi, como Aditi, in undivided infinite consciousness. conciencia indivisa, infinita. Not as the mother of a sect, a cult, a religion, No es como la madre de una religión, not the un mother of secto, de Pondicherry, culto, la madre de Pondicherry, but the mother of unnumbered souls. la madre de innumerables almas. Then around it there are 4 petals. Alrededor suyo hay 4 pétalos, They are the 4 great powers son los 4 grandes poderes, through which the Divine Mother a través de los cuales la Madre Divina has shaped this world and continues to shape it. va formando este mundo, la ha formado y sigue formándola. The names of these powers are, Los nombres de estos poderes son, in Sanskrit, en sánscrito, Maheshwari, Maheshwari, which means she is the one above all, Maheshwari, Maheshwari es the aquella great goddess, por encima de todo, la gran diosa. and she is the goddess of wisdom, Es knowledge, de la sabiduría, compassion. del conocimiento, de la compasión. The mother would sometimes jokingly call her the great lady. La madre a veces la llamaba la gran señora. The next is Mahakali. El siguiente es Mahakali. Kala is time, El Kala es tiempo. and Mahakali can change time in swiftly. Mahakali puede cambiar el tiempo bueno, no sé. So, swiftly, in one stride, she can change. En un instante. Inmediatamente. Life can turn topsy-turvy Puede darle la vuelta a la vida de repente, when Mahakali intervenes. cuando Mahakali interviene. So, she is the divine power Es el poder divino, which can change things in a moment. puede cambiar las cosas en un momento. And then there is, third is the more closer to us, Mahalakshmi. Más cercana a nosotros, la tercera, Mahalakshmi. She is the giver of inner wealth. Es la que da la riqueza interior. She is the goddess of harmony, Es la love, de la armonía, del amor, beauty. de la belleza. So she is the one most charming. Es muy encantadora. She throws upon us the spell of love and charm.
nos derrama hacia nosotros el encantamiento del amor y del encanto. and joy that we feel when we come in touch with the El divine. gozo que podemos sentir al entrar en contacto con el divino. Maheshwari may be too high, Maheshwari puede estar demasiado elevada. wisdom, knowledge. Sabiduría, conocimiento. Mahakali too swift. Mahakali es demasiado rápida. We tell her, slow down, Ma. Le decimos, Mahakali, por favor, más lenta. But everybody loves Mahalakshmi. Pero todo el mundo ama a Mahalakshmi. Love, charm, beauty, Amor, encanto, ananda. belleza, ananda. But it is difficult to keep her near. Es difícil mantenerla cerca. If there is jealousy, hatred, Si hay celos, odios, all this in the heart, todo esto en el she corazón, steps back, ella se da pasos atrás. waits for this poison to be thrown out. Espera que todo este veneno salga. And then finally, the fourth petal is Mahasaraswati. El cuarto pétalo, Mahasaraswati, Mahasaraswati is the goddess of perfection in every detail of life. es la diosa de la perfección en cada detalle de la vida. You can't take a stone and strike a nail inside the wall. No puedes coger una piedra y darle un clavo dentro de la, You need the right hammer de la of the right size for the right thing. el clavo adecuado con el martillo adecuado. This human body, one can see Mahasaraswati's work. En el cuerpo humano puede ver el trabajo de Mahasaraswati. All the perfection that we see in this world. Toda la perfección que vemos en este mundo. Mahasaraswati. The map of Auroville. El mapa de Aurobindo. When you look at it from the above, that Lo ves desde galaxy arriba. plan, this is Mahasaraswati. Esta es Mahasaraswati. She has gone into every detail of everything. Ha ido a todos los detalles de todo. When we pick up a bottle and just put it like this, Cuando levantamos una botella y la ponemos de tal Mahasaraswati doesn't like that. manera, no le gusta a Mahasaraswati. When we pull a chair, crunch. Cuando estiramos una silla hacemos grac. Everything has its own perfection in every En gesture, cada gesto, action. en cada cosa hay una perfección. but it is a very detailed work. Pero es un trabajo muy detallado. That's why she is the most patient of all. Por eso es la más paciente de todas las diosas. And she bears all our defects Y soporta todos nuestros defectos. because she knows it takes time. Porque sabe que se tarda. Every time we go to Mahasaraswati and say, Mother, I am a faulty piece, Cada vez que vamos a Mahasaraswati y decimos, Madre, soy una cosa defectuosa, then with her smile, con esa sonrisa she will chase away all gloom nos va a apartar de nosotros toda la nube oscura and give us the right counsel, y darnos el correcto consejo. a friend and a mentor Un amigo, un mentor who chases away with her smile que espanta con su sonrisa the clouds of gloom that assail the seeker. las nubes de tristeza que pueden estar en el And buscador. reminds us that I am there still working on you. Y nos recuerda, todavía estoy ahí trabajando And I will keep working y voy a seguir trabajando contigo till I shape perfection. hasta que forme esa perfección. So these are the four powers. Estos son los 4 poderes. The outer 12 petals are the 12 qualities Los 12 poderes exteriores son needed pétalos, son needed poderes to exteriores needed to manifest the new creation. que necesita para manifestar la nueva creación. Las de cualidades. ¿Poderes o cualidades? Cualidades. These qualities, 8 are with reference to the divine. 8 de ellas son referentes al divino. 4 are with reference to the world and human beings. 4 son referentes al mundo y a los seres humanos. For example, equality, Ecuanimidad, yes, endurance, resistencia, generosity. generosidad. With this is with regard to the world, Esto and es sobre el mundo y los seres humanos. gratitude, La- humility, Humildad, sincerity, sinceridad,
aspiration aspiración, with reference to the divine, referencia al divino, patience, paciencia, perseverance, perseverancia, goodness with reference to the world, bondad con referencia al mundo, goodness, goodwill. buena So voluntad. these qualities she builds in us Estas cualidades if we construyen en nosotros, ¿sí? build this symbol inside us. Si nosotros construimos ese símbolo dentro de nosotros. It is easy to wear the symbol, Es fácil llevar ese símbolo, easy to put it there, es fácil ponerlo ahí, difficult to build inside. es difícil construirlo dentro. To build the symbol inside, Construir un símbolo dentro, at the center should be mother and not the ego. en el centro tiene que ser madre y no el ego. We should become embodiments of her wisdom and compassion, Debíamos encarnar esa but also her strength and power, de su sabiduría, su compasión, pero también de su fuerza y su poder. and her love and Su amor, harmony and su beatitude armonía, su belleza también, in each and every detail of life en cada detalle de la vida, to manifest her perfection. para manifestar su perfección. And then these 12 qualities. Estas 12 cualidades, How are we to build this symbol? ¿cómo podemos construir este símbolo dentro? By turning to the mother and opening to her. Volviéndonos hacia la madre y abriéndonos hacia ella. Then all these powers of her begin to work in us Entonces, freely. todos estos poderes de ella empiezan a trabajar en nosotros. We suddenly begin to be awake to a greater wisdom, De repente nos despertamos a una mayor sabiduría, más grande. knowledge, intuition, inspiration, revelation leap, Revelación llegan. and we begin to become straightforward, freed from deception and veils. Empezamos a ser auténticos, libres de decepción. Otherwise, ordinarily, we are full of falsehood. Si no, normalmente estamos llenos de falsedad. Mahakali removes all this. Mahakali saca todo esto. Then we harbor the strength of God. Entonces nosotros tenemos la fuerza de Dios. And then we begin to harbor her love and sweetness and warmth and joy Y tenemos su amor, su dulzura, su calor, and su beauty in alegría, thoughts su and belleza, feelings and life. en pensamientos, en sentimientos, en vida. En la And vida. life begins to change in every detail. Y la vida empieza a cambiar en todos los detalles. So the secret of this yoga is, El secreto de este yoga es entonces, Sri Aurobindo called it the central secret, Sri Aurobindo lo llamaba el secreto central, is to open to the mother psychically. es abrirse a la madre desde el psíquico. There is a beautiful book, small book of Sri Aurobindo, Hay un libro pequeño de Sri Aurobindo, The Mother. La Madre. All these things are beautifully revealed there. Todas estas cosas están muy bien explicadas y reveladas allí. The entire yoga, the process, the path, Todo el yoga, el proceso, el camino, everything in this small todo book. está en ese pequeño libro. Está a la venta ahí. It's for sale there. Yes, 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 It's finished? yes, this is finished. You have a question there. Yes, please. Si nos puede explicar qué representa el símbolo de Sri Aurobindo. Ah, I Can you was. explain? Iba a hacerlo. Yes. Okay. So, Sri Aurobindo's symbol, we see two equilateral triangles. En el símbolo de Sri Aurobindo vemos dos triángulos equiláteros. One is moving up Uno va para arriba, and the other is coming down. otro va hacia abajo. And these triangles are meeting at a point Están encontrándose en un punto los dos triángulos where they form a square. que forman un cuadrado. At the center, there is a square. En el centro hay un cuadrado. It is not a rectangle, No es un rectángulo, it is a square. es un cuadrado. And then in the center of this square, there is water. En el centro de este cuadrado hay agua. And there is a lotus with leaves floating over this Y water. hay un loto, una flor de loto
flotando sobre este agua. So what does this represent? ¿Qué representa esto? It represents the ascending triangle El triángulo ascendente is a symbol of aspiration. es el símbolo de la aspiración. That's what yesterday I was saying. You will see some of these temples and churches Estos as templos, a estas triangle, mountains iglesias, as a estas- triangle. están en este triángulo de la montaña que sube. So matter aspires La materia aspirando, first through life. It wants life to become beautiful, perfect. First aspiration. la primera aspiración, que la One vida point sea of the bella, triangle, life. perfecta. Then light. It seeks light, wisdom, knowledge. Busca luz And then Sabiduría, at the apex is love. y al punto, al pico de este triángulo es el amor. If love is born for the divine in the heart, Si el amor al divino nace en el corazón, this is complete. este triángulo es completo. If it is only life demands Si no solo es de lo que pide la vida or knowledge, o conocimiento, but not love, pero sin amor, it is incomplete. es incompleto. If love comes in the beginning, Si el amor viene al principio, it will automatically change the others. automáticamente cambia a los It otros. is at the apex. Es Sri Aurobindo, es en la culminación. yes, Sri Aurobindo used the word love as the crown of the movement of yoga. Usaba la palabra amor como la corona del movimiento del yoga, Sri Aurobindo. So, life, light, love is the ascending triangle. Vida, luz, amor. Es el triángulo ascendente. In response to this aspiration, En respuesta a esta aspiración, the divine answers, el divino contesta. and that is the descending triangle, Ese es el triángulo que desciende. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. I'll explain. This is a Sanskrit word Es una palabra sánscrita which describes the nature of the divine. que describe la naturaleza del divino. Instead of calling it with this name, that name, what is the nature of the divine? ¿Cuál es la He is naturaleza del divino? Sat Chitananda. Ni un nombre ni otro. Sat, What, Chit, Ananda. what does it mean? Sat, Sat, truth, verdad, true existence. la verdadera existencia. Chit, Chit Chit means consciousness and force, significa conciencia y fuerza. supreme knowledge and supreme power together. Supremo conocimiento, supremo poder juntos. And Ananda is bliss. Y Ananda es el gozo. So as he descends, A medida que desciende due to the action of Sat, a la acción de Sat, we begin to become aware of true existence. empezamos a darnos cuenta de la verdadera existencia. We become aware of our soul, our true being. Empezamos a darnos cuenta de nuestro alma, de nuestro ser verdadero. We begin to become aware of the divine as the cosmic spirit. Empezamos a estar conscientes del divino como un espíritu cósmico. We begin to become aware of the divine as the supreme transcendent. Empezamos a darnos cuenta del divino como el supremo trascendente. Father, Son, and the Holy Spirit. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. It completes that because we become aware of all three levels of the divine. Transcendent, universal, and individual because of Sat. Trascendente, individual y universal. Los tres partes del divino, los tres aspectos del divino juntos. Then Chit, Chit it releases our consciousness into infinite consciousness. sale o libera nuestra conciencia a infinitas conciencias. Meaning thereby, ¿Qué quiere decir entonces? infinite knowledge and infinite power Conocimiento infinito y poder infinito. begins to move us. Esto empieza a mover dentro de nosotros, Not easy because form cannot contain it. porque la forma no lo puede contener. That's why the yoga of transformation has to be in matter. Por eso el yoga de la transformación tiene que ser en la materia. And the Ananda creates in us a self-existent bliss of the divine Y el Ananda crea en nosotros un gozo autoexistente del divino,
then pain and pleasure run away. Entonces el dolor y el placer salen, Why? Because we have se ananda. van. Solo. Why should we run after pleasure? ¿Por qué vamos a perseguir el placer? Because with every pleasure we buy two pain free of cost. Con cada placer compramos 2 dolores libres de precio. Very often pain is the grace. Y muchas veces el dolor es la gracia. It prevents us from becoming a slave of pleasure. Evita que nosotros nos convirtamos en esclavos del placer. But when there is ananda, Pero cuando hay ananda, then we just give joy to all. entonces simplemente damos gozo a todos. We don't need anybody to give joy to Alegría. us. No necesitamos que alguien nos dé esa alegría, ese gozo. Oh, you have made my life unhappy. We don't say that. You've made my life unhappy. We don't say that. Decimos, no me has hecho infeliz. Why? Because we are always in a state of inner felicity. Porque siempre estamos en un estado de felicidad interna, interior. When this process becomes complete, Cuando este proceso se completa, then we have the perfection within us. entonces tenemos la perfecta perfección dentro de nosotros. That is the supramental, the square. Ese es el supramental. That alone can complete this process. Solamente esto puede completar el proceso. Supramental contains the truth of the divine, Supramental contiene la verdad del divino, infinite, infinito, and the truth of the finite. y la verdad del finito. So that is the square, Ese the es el supramental, cuadrado. the perfect perfection. La perfecta perfección, ese es el cuadrado. So, and then the water is creation, multiplicity. Entonces el agua es la creación, la multiplicidad. And at the center of it all is the avatar, the En el lotus. centro de todo es el loto, es el avatar. Lotus, we know, is always a divine symbol, El loto symbol of siempre es divinity. el símbolo de la divinidad. So again, if we want this symbol to be created inside, Si queremos que este símbolo se crea dentro de nosotros, there must be this aspiration mounting up like a fire. debe estar esta aspiración subiendo hacia arriba como un fuego, For true life, for true light, que sea la verdadera vida, la for verdadera the luz, divine love. la verdadera amor divino. And slowly we will experience the divine grace descending Y poco a poco vamos a experimentar la gracia divina descendiendo, and changing us cambiándonos, till all becomes one complete harmonious whole. hasta que todo se convierta en un completo, en un uno, Not only individually, no solo individualmente, but collectively, sino colectivamente. because we are always interconnected. That's why water in this. Estamos Creation. todos interconectados, por eso el agua. And at the center of it all, we discover En el centro de todo descubrimos the avatar, Sri Aurobindo, el avatar, Sri Aurobindo, taking this age towards the new age, llevando esta época hacia la época nueva, taking us towards the future. llevándonos hacia el futuro. So that is the meaning of the symbol. Ese es el significado del símbolo. And surely it is a great power even to just have the symbol. Solamente tener este símbolo ya es un gran poder. I have several actual instances of this, Tengo varios instantes de esto, but for the moment, most important is have the symbol, but build it inside us. de momento lo más importante es tener el símbolo, pero ve construyéndolo dentro. Going to a temple or church has no meaning if I do not build the church and the temple inside me. Ir a un templo o a una iglesia no tiene significado si no hago construir esta iglesia, este templo dentro de mí. So too the symbol. Es lo It's mismo con el símbolo. good to wear it. Es bueno It's llevarlo. nice, makes you feel very good. Te hace It sentir also acts like a power because forces realize there is a symbol here. como un poder porque está ahí, But more important is to build this symbol inside. pero más importante es crear este símbolo dentro. I can share here an experience of Puedo compartir una experiencia con el my wife with regard to this symbol, very interesting. de mi esposa con respecto a este símbolo, muy interesante. So many, of course, we have stories of the symbols, people wearing,
getting protected. Tenemos muchas historias del símbolo que la gente llevaba, que se desprotegía. But here in this story, Aquí hay una historia she saw a dream. que vio un sueño. She had just turned to the mother. Justo se había vuelto hacia la madre. And then she saw in the dream the first avatar. In Indian mythology is the Matsya avatar, the fish. Vio en el sueño el primer avatar en la mitología india. ¿Qué es pesca? Pez. Es un pez. Pisces, yeah. And he is a bit angry at the state of the world. Está muy enfadado con el estado del mundo. And there are people going to him and he is just moving them away. Ve que hay gente yendo hacia él y él los aparta. Then she also reaches there. Ella también llega ahí Se acerca al pez, al avatar primero. And in the dream she is wearing the mother's symbol ring. y en el In the sueño dream. ella está llevando el símbolo de madre en el anillo. Suddenly he changes De repente el avatar cambia. and says, "Oh, the mother," Ah, la madre, and lets her go. y deja que ella pase. There are countless such real living stories of these symbols because symbols represent a reality. Hay muchas historias sobre símbolos porque los símbolos representan una realidad. That's why people wear a cross, because it is a symbol. Por eso llevan una cruz, porque es un símbolo. I belong to God, you don't come near me. Yo pertenezco a Dios, The tú no te dark acerques forces. a mí. So that is where these symbols, Mother and Sri Aurobindo symbol. But yes, we should also go one step further Pues, por and eso build them inside us. llevamos el símbolo, está muy bien llevar el símbolo de Madre y Sri Aurobindo, pero hay un paso más y es hacer este símbolo dentro de nosotros. So that any of the being from any of the world Cualquier ser de cualquier mundo sees us nos ve and does not have to ask us, where are you coming from? y no nos tiene que preguntar de dónde vienes. Say, oh, he belongs to Mother, Ah, Sri Aurobindo? de Madre y Sri Okay, Aurobindo. okay. No, vale, vale. Okay. We don't touch Y you. a ti no te tocamos, a ti no te tocamos. Yes. These are truths of inner life Estas son verdades de la vida which the mind has interna forgotten que la mente ha olvidado and mind does not believe in. y la mente no cree en ello. But if we live by these truths, Pero si vivimos con estas verdades, we will witness their evidence. veremos la evidencia. Seremos testigos. Seremos testigos de esta evidencia. Okay, this was about symbols. Y esto es sobre los símbolos. One question. When each of one makes this process and we live it, then this is like the sacred life or the divine life that Sri Aurobindo. Exactly. That is the life divine. Puedes decirlo en castellano, ¿no? Sí, que cuando todos y cada uno vivimos estos símbolos y los incorporamos en nuestras vidas, entonces esto es lo que Sri Aurobindo describe en los libros La vida divina. I will summarize it in a very simple Lo voy way. a resumir muy sencillamente. Life lived with an animal consciousness La vida vivida como una conciencia animal is an animal life. es una vida animal. Even if we don't have horns, Aunque no tengamos cuernos, we don't have claws, no tenemos don't have a cuernos, tail, no tenemos, but if the consciousness is animal, pero si la conciencia es animal, full of fear, de rage, miedo, only my own survival, enfadado, solo preocupado por mi propia then it is supervivencia, an animal life entonces una vida animal lived in a human body, vivida en un cuerpo humano, lived only for food, vivida for solo procreation, para comer, para apropiarse de and a comer, little house. para Animals tener have una their casita. own space. Los animales siempre tienen su espacio When life is lived with a human y consciousness, la vida se vive con una conciencia humana, with human elements of sympathy, kindness, elementos humanos de simpatía, de amabilidad, affection, afecto, care. cuidado. These are human elements, uniquely human. Son humanos. Self-reflection, Autorreflexión, contemplation, contemplación, the aspiration to grow beyond, la aspiración de crecer más allá. then it is a human life. Entonces es una vida humana. Even if we are illiterate, Aunque no sepas leer, we have no money,
no tengas dinero. But if these things are within us, we are leading a human life. Si estas cosas están dentro de nosotros, estamos viviendo una And vida humana. when the life is lived with a divine Y consciousness, cuando la vida se vive con una conciencia divina, which is what we just now es lo que ahora mismo shared with reference to the symbol, hemos compartido con referencia al símbolo, with all the divine qualities and divine supernature, con todas las cualidades divinas y la naturaleza supradivina. moving our la body naturaleza divina, moviendo nuestro cuerpo, and mind and heart and mente, life, nuestro corazón, nuestra vida, transforming it transformándola, to become a suitable vessel and vehicle ser un vehículo adecuado for the divine action in para the la world, acción del divino en el mundo, then it is a divine life. entonces es una vida divina. This is the entire life divine, Esto es toda la vida divina, and that journey is described in great detail there. y el viaje está descrito en gran detalle en the book, The Life Divine. This is not a shortcut to the divine life, but this is the Después essence of the habría que life. leer toda la vida divina, que no es, This is the essence of the life divine. But it is very enjoyable book, es la esencia de la vida divina. wonderful book. Yeah. Like Savitri. Es como Savitri, la vida divina, el libro, es como Savitri. So the life divine is like the word of God, La vida divina es como la palabra de Dios and Savitri is the song and music and poetry of God. y el Savitri es el canto, la música, la poesía de Dios. Both have their own beauty. Ambos tienen su propia belleza. Read both. Excuse me. Read both. Ah, que leáis los dos. But more importantly, follow. Pero más importante es seguirlo, o sea, ponerlo en práctica. The mother says there is no use in reading spiritual books No, madre dice, no es útil leer libros espirituales if you are not ready to follow the spiritual teachings. si no estás preparado para seguir esas enseñanzas. It is only in proportion as we practice A medida que practicamos, en that proporción, things will become more and more clear. que las cosas van aclarándose cada vez más. How much ever I may hear about Spain while living in India, ¿Cuánto puedo yo oír sobre España mientras estoy en la India? I have to undertake the journey. Pero tengo que hacer el viaje. My son kept telling me, Mi hijo me iba diciendo siempre, Dad, you must go to Barcelona. That's the one place in Europe you must go. papá, tienes que ir a Barcelona. Many years. Es el único lugar en Many Europa years. que tienes que ir. I said, Durante okay, muchos I años. don't know. I am Papá not, dijo, no, I don't have wanderlust to travel, no tengo ganas de viajar. though I travel everywhere. No, you must go. No, tienes que ir a Barcelona. I said, okay, he is too enthusiastic. Está tan entusiasmado. And then he told me, you must go to that place. Gaudi has made it. I didn't know anything. Y me dijo, tienes que ir a ese sitio, Gaudí lo hizo. Yo no sabía nada. I heard him patiently, Yo le oí con paciencia. but when I came and saw, Cuando llegué y vi la Sagrada Familia, then I understand. entonces comprendí. And I wrote to him, Y le boy, escribí, you were right. Señor, tenías razón. This is why we should not only read and hear, but practice it. Esto es un ejemplo de por qué no solamente tenemos que escuchar y leer, sino actuar. Practice is a journey in real time. La práctica es un viaje en el tiempo, So very often people say, en el tiempo real. why you have gone to Pondicherry? ¿Por qué has ido a Pondicherry? Te pueden preguntar. So sometimes I say, come and see. What can I say? Ven y experiméntalo por ti mismo. I can give all the logic for and against. Puedo dar toda la lógica en pro o en contra. Equally valid, equally invalid. Igualmente válido e inválido. That is the way the mind Esa es works. la forma que la mente trabaja. I can say God is everywhere. Puedo decir, Dios está en todas What is partes. special about going to ¿Qué Pondicherry? es especial de ir a Pondicherry? It is the same God. Es el mismo Dios. Quite true. I can equally say, but Pondicherry has a very special vibration. Pero también puedo decir, Pondicherry tiene Equally una true. vibración muy especial. También How es to, verdad. how to resolve it? ¿Cómo vamos a resolver eso? Undertake the journey. Haz el viaje. Now comes the challenge. Ahora viene el desafío. Because journey is in real time.
Porque el viaje es en tiempo real. Money is involved, flights are involved, El food is recurso está, involved, el dinero, los weather is vuelos, involved, all la this. comida. No spiritual book will tell us all these variables. Ningún libro espiritual te We va a have decir to todas estas navigate that. variantes, las tienes que experimentar. All these variables will tell us whether we are really sincere in the yoga or not. Todas esas variables nos van a indicar, nos van a decir All si the- somos sinceros en el yoga o All no. the challenges of life. Todos los desafíos de la vida. You want to go to Pondicherry, first you will see a travel advisory. Primero, ¿quieres ir a Pondicherry? Primero vas a ver. Eat chloroquine, otherwise you will have malaria. Toma clorofil para no tener malaria. We have been living for years, I have been decades. Oh, the moment you land up, pick up this water, otherwise you will fall ill. En cuanto aterrices en la India, toma este agua porque si no vas a enfermar. The roads will have potholes, you won't get smooth roads like Las carreteras van Barcelona. a tener agujeros, no vas a tener estas carreteras suaves. People will speak weird language La gente va a hablar idiomas raros and food so spicy. y la comida tan picante. And the weather, lesser said the better. Y el tiempo, la meteorología, a lo mejor no va a hablar. You know why? Because India is a land for yoga. ¿Por qué? Porque la India es un sitio So, para un... If you have passed through all these layers, Si hemos superado todas estas capas mainly in the mind, not in the real world. en la cabeza, They are mainly in the mind, that's all. no en el mundo real. Actually, when you go, you will see a different picture. Entonces tú lo piensas en la cabeza, pero cuando vas verás otra... People ask me, Me preguntan, do you have internet there? ¿tienes And internet? I have to tell them 5G is just round the corner. 5G, ¿tienes internet ahí? Yo le tengo que decir, sí, Honestly, 5G. I have a better connectivity in India and Pondicherry than US. I can tell you that. I mean, practical. Honestamente, hay una conectividad mejor de internet People have this idea. en la India que en Yes. Estados Unidos. Here is one place, but people have ideas that there would be snakes on the road with snake charmers, cow will be crossing. Yes, Tienen la when idea que habrá serpientes con encantadores de yes, serpientes. cows cross and we stop because we grow organically together. Socialism. If a cow is crossing, we stop. Si cruza una vaca, paramos. We wait for the cow to cross. Pedestrians we may not bother because there are no. Vamos a esperar que una vaca cruce tranquilamente, pero no vamos a esperar al peatón. Pedestrian is a conscious fellow. He better take care of himself. Si un But the cow doesn't know. mejor que se cuide. So we stop. Now, if you go through all this, Si vas a través de todo, se make superan friends todos with the los sun, obstáculos. Haces amigos con el sol. and then you go to the samadhi, Entonces vas al samadhi. then you say, it was all worth it. Todo era. That is the lesson of life that we receive in yoga. Esa es la lección de la vida. Que All recibimos this en el- struggle and effort was worth it. Toda la lucha y el esfuerzo ha valido la pena. That is the inner Auroville, the inner ashram. Ese es el Auronbindo interno, el ashram interno. And the outer will facilitate, Y, la, help us discover y it. lo de fuera nos facilita esto, el descubrimiento Okay, interior. this was without the question. So it Esa es came. la cuestión, está la pregunta. So any other question or we ¿Alguna otra want to pregunta? just Cómo ha vivido el Barcelona, que nos contaba lo de la catedral ayer Ahí algo, está, ¿eh? pero igual How have you lived Barcelona? I have loved it from the moment I have landed, Desde el momento que he aterrizado me ha and lo he I amado. am saying from the heart. Y lo digo desde el corazón. Otherwise, I would have given a diplomatic answer or kept quiet. It's a nice place, Si good, no I hubiese like it. dado una respuesta diplomática diciendo es un sitio I bonito, love the place and I love the people. me encanta el sitio, me encanta la gente. I was sharing this with Sunny, so you can take it. Compartíamos con I Sally. said, I feel I'm in India. Me siento que como si estoy en The la India. same emotional warmth. I felt this even in Russia. En Rusia The también same emotional warmth, como un enlace the same emocional love in the heart, igual, el amor which en el is corazón. what is missing in some places. Lo que está falta en algunos sitios.
And that's about Barcelona. Whatever my contact, and even the city, the way it is built, it has a culture in it. And I La love ciudad that. tiene una cultura, cómo se ha construido. Absolutely, I love that. Me encanta, I absolutamente. don't like to go to a city to see multi-rise buildings like white ant skyscrapers. No quiero ir a una ciudad a mirar edificios altísimos, That's giddy. rascacielos. It's titanic structure, not beauty, not No hay love. belleza, no hay amor. A building should be an expression of love Un edificio debía ser una and expresión creativity de of a amor, people. de creatividad de la gente. Skyscrapers are utilitarian, no creativity in that. Los rascacielos son utilitarios, no hay creatividad. en ellos. Hundreds of people can live 34 floors, 35 floors. Cientos de gentes pueden vivir en 35 What's the big deal? pisos, Matchboxes, one on top of others. cajas uno encima de otro. But when I see buildings like I am seeing here, Cuando veo edificios como los que veo aquí, center, I know everywhere it's the same. el centro yo sé que es siempre igual en todas But partes. I feel happy. I feel happy in this monastery Me siento feliz en este monasterio. because it is truly a place where something of the divine presence is there. Es verdaderamente un sitio en donde parte de la presencia divina está. Perhaps that is why this place has been chosen for Por this. eso, este lugar ha sido elegido para este acontecimiento. And that's what I feel about Barcelona. Eso I es lo que just love it. pienso sobre Barcelona. Only I am not used to the food. Solo que no estoy acostumbrado a la comida. So, but I can handle with potato and bread toast all my life. If Toda somebody mi vida gives me bread tengo toast un tipo de comida y and potatoes, I can live. puedo vivir con patatas But fritas, sometimes it is misunderstood. pero a veces no se me comprende. So yesterday or day before, El día anterior, when was it? When did I go to this town? Yesterday? No, I think it was Wednesday. Okay. Wednesday. Day before yesterday? Yeah. Thursday. Yeah. Okay, Thursday. So I kept looking for French fries. Okay. Estaba buscando patatas fritas. I know they don't have a French origin. I know that very Ya sé que well. no son francesas, Their origin is in Belgium. son realmente bélgicas, And so in Belgium, I never use the word French fries. porque se dicen patatas fritas son So I patatas kept francesas. asking for potatoes. Fritos franceses se llaman. So inglés. what's her name? I forget. With whom did I go? Pilar, Pilar. She said, do you not get potatoes in India? With such, es que no te dan with patatas such en la- love in her heart, she asked, do you Todo not? su corazón le preguntó, ¿es que no tienes patatas en la India? I said, no, plenty. sí, And I hay muchas love them. patatas. And on this I can survive for Con eso months. puedo sobrevivir durante meses. But that is a small matter, you know. Eso es una Food pequeña- doesn't matter. Es una People pequeña matter. historia. People matter. Culture Lo que importa matters. es la persona, I'm very sensitive to people la and culture. cultura. Soy muy sensitivo a la cultura. Y a I las was personas. telling Marianela, she said, you want to go to the city here, there? I said, no. I prefer to meet people and understand the culture. Y me preguntó si quería, yo le pregunté si quería ver la ciudad y me dice, no, prefiero conocer a gente y la cultura. There is much more naturalness. Many places very artificial, you know. Hay muchos sitios muy artificiales aquí. en Very Barcelona, nice outwardly, muy bonitos por fuera, but something dense inside. pero hay algo denso dentro. Here I find the heart is open Yo aquí encuentro que el corazón está abierto, and the heart gives joy. el And love. corazón da alegría. Okay.